هلا أستاذ. أهلا هيكاز، كيفك؟ منيح. Send a message for Thomas. Okay, let's start, شباب. Are you listening, شباب? Yeah. يا أستاذ. بتشيكا توماس كريس. One Thomas. Yesterday we solved the last application. We solved part 1, part 2. Now part 3, show that the sequence UN is increasing. How to prove UN is increasing, شباب? شو هي الأورانج to prove increasing sequence? We study the sign of UN plus 1. UN minus U. UN plus Yes. 1 minus UN. UN plus 1 is given here, 3 plus 2 UN over UN plus 4 UN plus 4 minus UN. So part 3, we need to prove that UN is increasing. I take the difference UN plus 1 minus UN. We replace UN plus 1 by its value. We take the LCM, UN plus 4, 3 plus 2 UN minus U squared N minus 4 UN. Equal minus U squared N minus 4 plus بصير minus 2 UN
plus 3 over un plus 4. Any questions till here? So un plus, No. who can tell me how to factorize this expression? نعمل radical أول هيك. Last, بنعمل x minus x1 into x minus x2. ax squared plus bx plus c equal, to factorize it, it is equal a into x minus x1 into x minus x2. Here a is minus 1. What are the roots of this expression? If we solve minus x squared minus 2x plus 3 equal to 0, we get x1 equal 1, x2 equal minus 3. So here I put un minus 1 into un plus 3. Yes. ليش x2 أخذنا minus 3؟ Sure. Yes. كيف أخذنا هيدول x1 and x2؟ By calculators, second degree equation, أو a plus b plus c equal to 0 means x1 equal 1, x2 equal c over a, or by using the calculator. Oh, okay. Okay. Here I can put it as 1 minus un into un plus 3 over un What is the sign of this expression? Positive. ليش positive? لأنه هو قايل show that UN is an increasing. بس how to prove it is positive? عملنا proof for UN is between 0 and 1. Yes. وهون كله So positive. UN is between 0 and 1. I know that UN is between 0 and 1. يعني هيدا positive. UN plus 3 is positive. UN plus 4 is positive. هيدا positive. وهيدا positive. Well, U1 minus UN is positive because UN between 0 and 1. So هيدا positive since UN is between 0 and 1. UN between 0 and 1. So UN is increasing. The last part, for deduce that UN is convergent, then determine its limit. Why UN is convergent? Deduce why UN is convergent. UN is increasing.
UN is bounded from above, is bounded معنى ال UN is bounded. ليش ال UN is bounded؟ معنى لأنه increasing. لا انه عندنا ال UN is between 0 and 1. So UN is bounded. These two means UN is convergent. إذا كان decreasing ممكن بنحدد divergent. No, إذا كان decreasing unbounded كمان بيكون convergent. Now, how to calculate the limit? To calculate the limit, I put limit as n tends to plus infinity of un plus 1 equal limit as n tends to plus infinity three plus 2 un over un plus 4. Since we know that un is convergent, we can put L equal 3 plus 2L over L plus 4. At infinity, un and un plus 1 tends to the same limit, which is L if it is convergent. Cross multiplication إذا convergent نعمل هيك أستاذ. is a yes. What did you say? إذا convergent نعمل هيك بالأقل. Yes, L squared plus 4L equals 3 plus 2L. Cross multiplying, then L squared plus 2L minus 3 equals 0. By using the calculator or A plus B plus C, we get L equal 1 or L equal minus 3. Now, which one is accepted and which one is rejected? One is accepted. L equal 1 is accepted. Why is accepted the first one? لأنه UN equal 1 بيصير. Is accepted لأنه UN is between 0 and 1. وهيدي rejected. says بس يسأل هيك to a limit بنجيب L. Yes, إذا كانوا both of them. إذا كان in terms of n, simple we calculate its limit. بس إذا كانوا اثنيناتهم UN plus 1 و UN, yes, we use L. Or any letter. أستاذ Yes. أستاذ Yes, I am listening. هون بنقدر بناخد highest over highest. لا هيدا not over L. لا not highest over highest. UN is between 0 and 1. UN is between 0 and 1. مش n tends to infinity مش UN. إذا if it is like that without you, if it is like that without you here and without you here, we take highest over highest, 2n over n, which is 2.
Okay, did you finish writing this one? Yes. Okay, we start Yes. with the exercises. Okay, exercise 1. Exercise 1. Consider the sequence un defined over n by u0 equal 1 and un plus 1 equals un over radical 1 plus u squared n. Now, بقلنا use mathematical induction, using mathematical induction to prove that un equals this. How to prove un equal 1 over radical n plus 1? ناخد U0 كم step الماثماتيكال equal 1. كم step الماثماتيكال induction؟ 3 steps. We prove that the relation is true for the smallest value of n. Second step, we suppose the given relation is true. The last step, we prove that this relation is true for n plus 1. So 3 steps. أول step, I have to prove this relation is true for the smallest value of n. So I have to prove un equals 1 over radical n plus 1. First step, u0, what will be u0? Equals 1 over radical 0 plus 1 equal 1. And we have u0 equal 1. إذا شفتوا here, u0 equal 1. u0 equal 1, which is true. This is true for the smallest value of n. Second step, suppose we suppose un equals 1 over radical n plus 1. We suppose un equal 1 over radical n plus 1. We are going to show un plus 1. شو ما برهم تساوي un plus 1 شباب؟ One over, who can tell me 1 over what? One N over plus 2. radical n plus 2. N plus 2. How to prove this relation? We have un plus 1. نحن معنا un plus 1 equal how much? un over radical 1 plus u squared n.
equals, what is un? 1 over radical n plus 1 over radical 1 plus 1 over n plus 1. راح الراديكال لأنه سكوير equals وال1 من وين جبت؟ هي 1 هيدا مش 4 1 plus u square n. yes 1 plus u squared n بصير 1 over radical n plus 1 over radical n plus 2. if we take the LCM بصير n plus 2. This yes هيدا you square and keeps her 1 over n plus 1. هيدا يو ان. شفت هيدا اليو ان هون، هيدا هير. اذا عملنا سكوير شو بيصير؟ اذا عملنا له يو سكوير شو بيطلع؟ بصير 1 over n plus 1. yes Yes. Okay. هيدا n plus 1 radical n plus 1 بيمحي مع radical n plus 1 بيطلع 1 over radical n plus 2. clear by induction. بس أول step أصغر رقم true، بدنا نعمل show that true، True. بعدين suppose، بعدين for the n plus 1 step. Deduce that the sequence un is convergent. How to deduce un is convergent? استاذ هون سكريش ليش عملت proof؟ وين؟ here UN is هي ايه هيدا UN هذا كنت yes بس ما بده سكوير، بس إيه، كنت عم كنت عم فرجيك، تشرح إيه. كنت عم لكريس. فسر لكريس. How to prove that it is convergent? How to deduce that it is convergent? Simple يلا. positive هيدا. I proved that un equals 1 over radical n plus 1. So un is a function of n. So limit as n tends to plus infinity of un equals limit
of 1 over radical n plus 1. How much will be this limit? How much the limit as n tends to plus infinity of 1 over radical n plus 1? Boys, how Zero. much? 0. Equal to 0. Un is convergent. استاذ امتى بعمل هيك امتى بعمل مع ال معناتها بنعمل مع ال اذا كان بهذا الشكل السيكونس مثل هذا الفورم the first form I make it with L but whenever it contains n okay yes I replace n by infinity we get the result. ايوه أستاذ امتى كان بيصير convergent؟ لما في constant number. the limit equal constant number بيصير convergent. اوكي. يلا هذا كل شيء لليوم شباب. we'll continue tomorrow. Okay. استاذ المهم yes بدأ سريع استاذ. بكره البان حصه موليت شوي. هي ساعة يعني. Wait لنشوف الأجندة. يلا استاذ ثانيه بس. one 15 فيك 115. اوكي 115 اوكي اوكي أيوة. يلا see you tomorrow لكن. باي باي استاذ. Jay, باي. 115 into 2. هابا يرب. شو 15 ونينك براب. لا انا اقول لا. شوفي داسك سانينج ابوت تشيلر. شو عندك 12 15 استاذ؟ Nej, chemistry make at zoom bidnene artungal lang. داسك سانينج lang. انتوا اي بيريود عندكم مات؟ you have مات انتوا اي ساعة بتخلصوا مات؟ 8 ونص عنا بكرة. لا مع اللايف ساينس. نخلص 12 15. 12 فيكم تبلشوا دايركتلي بعد 12 15 شو يس 12 ايه ولا شيء. طيب بس نخلص البيريود بنكمل. اوكي كمان جود. اوكي Gotta have a good day استاذ. باي باي. يلا باي. يلا باي. باي باي استاذ. باي شباب. باي.